أعزائي طلبة بريب 1 في حلقة جديدة في ساينس بالإنجلش تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. خلونا نفتكر احنا الحلقات اللي فاتت كنا بنتكلم في يونت 2 واللي كانت بتتكلم على الانرجي. النهارده احنا هنبدأ يونت جديدة وهي يونت 3 وهتبقى بتتكلم على الليفينج اورجانيزمز ان جنرال. يلا بينا نبدأ حلقة النهارده. اوكي يلا بينا نبدأ حلقة النهارده. اوكي اسم التوبيك بتاعنا living organisms diversity and principles of their classification. تعالوا نعرف مع بعض بقى حاجة. زي ما احنا شايفين في البيكتشر دي there is a lot of animals. بصوا these are all living organisms. احنا living organisms they are just not animals. They are also plants and microorganisms. فاحنا عندنا living organisms كتير including animals, plants and microorganisms. So living organisms are diverse. Diverse يعني مختلفين. خلاص؟ طيب والprinciples of their classification هنشوف احنا قسمنا living organisms دول according to what. اوكي؟ طيب يلا بينا نبدأ. هنتكلم على أول حاجة زي ما قلنا ال diversity of animals. زي ما قلنا احنا عندنا animals كتيرة جدا and they have a lot of different characteristics. طيب how do these animals differ? طيب أول حاجة they can be different in the size, they can be different in the shape, they can be different in the way they eat. يعني ال way of feeding بتاعتهم مختلفة. Number 4 is the environment where they live, where the animals live. يبقى أول حاجة إحنا عندنا diversity in animals. يعني في اختلاف في الانيمالز. الاختلاف ده من ناحية إيه؟ 4 points. من ناحية السايز whether they are big or small, their shape, the way they feed يعني how they eat. Number 4 الانفايرمنت يعني هم عايشين فين where these animals live. طيب تعالوا نتكلم على أول بوينت عندنا وهي السايز. طيب السايز look at the two pictures كده. عندي two animals. أول animal is a rhinoceros. بصوا على الصورة. This is a rhinoceros. It's definitely a very huge animal. مش بس big animal, it's a huge animal. طيب on the other hand I have the rabbit. بصوا it's a very small animal. يبقى أول حاجة الانيمالز عندي بتختلف فيها و it's very basic which is the size whether the animal is big or small. عندي example هنا للbig it's a rhinoceros while the small one is a rabbit. طيب دي أول point. تاني point the environment أو where these animals live. بيعيشوا فين الانيمالز دي؟ طيب أول حاجة عندي animals that live in water. Some animals live in water. يعني الانفايرمنت بتاعتها هي الwater. زي مين؟ We have in the picture it's a crocodile. Definitely the crocodile lives in the water. Also there is more examples. زي ايه؟ زي الفيش. الفيش الانفايرمنت بتاعتها water. طيب on the other hand عندنا الانيمالز that live on land. land يعني بتعيش على اليابسة. بتعيش مش في المية. on land. طيب عندي a lot of examples. One of the examples shown here it's the deer. خلاص عندنا lots of examples مش بس الdeer. You have lions, you have tigers, giraffes. كل دي animals that live on land. خلاص يبقى لحد دلوقتي في ال diversity of animals اتكلمنا على اختلاف الانيمالز in two aspects. أول aspect قلنا ال size whether they are big or small. Number 2 اتكلمنا على ايه؟ ال environment. Where do these animals live? Some of them live in water and some of them live in or on land. طيب نتكلم دلوقتي على ال diversity of plants. زي ما ال animals كمان they are diverse, also plants are diverse. Different plants characteristics. طيب ال plants دي they can differ in length, they can differ in the size of their leaves. So again احنا اتكلمنا على ال diversity of plants وقلنا ال diversity of plants ان ال plants دي بتختلف في حاجتين. ممكن تختلف في ال length أو ال size of the leaves. طيب تعالوا نتكلم على كل point لوحدها. The first point we have the length. Sometimes you can find
huge trees. يعني التريز بتاعتي بتكون كبيرة جدا. They are very huge. طيب we need to know some examples. Some examples of huge trees like you can see here. أهي أول واحدة it's a picture of a palm tree. As we all see the palm trees around us, it's really huge. بتبقى كبيرة جدا و it's very tall. On the other hand برضو we have the camphor. This is a plant and it's also a huge plant. So the first thing we're talking about هو length. وقلنا أول حاجة عندنا huge trees يعني trees كبيرة جدا طويلة جدا. زي مين؟ زي two examples. palm trees. This is a picture of a palm tree. والcamphor plants. camphor plants لو بصينا they are very huge. اتفقنا؟ طيب يبقى دي أول point اللي هي length. We have huge trees. طيب on the other side عندي short weeds. عكسها، عكس ما يكون عندي huge plant عندي plants that are really short. So we call them short weeds. زي مين؟ عندي two examples. أول حاجة عندي clover. الكلوفر it's an example of a short weed. بتبقى صغيرة. طيب on the other hand بصوا البيكتشر ده. طبعا we're all familiar. It's the جرجير. Look at the plant. أهو we can all see the جرجير plants. It's not huge ولا حاجة. It's just a short weed. خلاص؟ يبقى again احنا في الدايفرسيتي بتاعت البلانتس قلنا أول point بنختلف فيها هي length. Whether it's a huge tree or short weed. اتكلمنا على الاكزامبلز بتاعتنا. طيب next. تاني point in the plant diversity هي ال size of the leaf. بصوا احنا هنا مش بنتكلم على السايز بتاع the whole plant. لأ. We're talking about the size of the leaf. يعني the plant's leaf. طيب عندي large sized leaves. من اسمها يعني الليفز بتاعت البلانت بتكون very large. طيب مين الاكزامبل اللي عندي؟ banana plant. بصوا كده ده شكل البنانا plant. لو بصينا بصوا how big the leaves are. الليفز بتاعت البنانا plant they are really large. بصوا دي ليف واحدة. بصوا كل ليف it's really large. So the first one is large sized leaves. طيب on the other hand عندي small sized leaves عكسها. طيب مين الاكزامبل بتاعتي؟ example برضو مشهور ومعروف عندنا كلنا the leaves of the ملوخية plant. طيب لو بصينا على الليفز بتاعت الملوخية وبصينا على الليفز بتاعت البنانا plant you'll find a huge difference. بصوا على الليف بتاعت البنانا it's a very large one while on the other hand بصوا one leaf من الملوخية plant it's a really small sized one. اوكي طيب يبقى again اتكلمنا على ال diversity of animals واتكلمنا على ال diversity of plants واتكلمنا they are diverse in which aspects. طيب تعالوا نروح للثيرد جروب عندي وهو المايكرو اورجانيزم. المايكرو organisms they are living organisms other than the plants و other than the animals. طيب تعالوا نعرف ايه هم المايكرو organisms دول. يلا نقرا الديفينيشن مع بعض. They are living organisms that can't be seen by the naked eye but can spread everywhere around us, air, water and soil. So basically المايكرو organisms دول they are living things. زيهم زي plants and animals they are living organisms. طيب بس we cannot see them by the naked eye. يعني أنا ما بقدرش أشوفهم كده with my eyes. I have to use a microscope. لازم أحتاج مايكروسكوب عشان أشوفهم. غير كده مش هنشوفهم with our own eyes. طيب و they spread around us يعني هم موجودين حوالينا in everywhere. فين؟ we find them in water, we find them in the air, we find them in the soil. اتفقنا؟ يبقى بلاقيهم في المية وفي الهواء وفي السويل. طيب microorganisms exists in pond water and can be seen only by microscopes. يبقى احنا ممكن نلاقي المايكرو دي في البوندز. طيب هنشوفها ازاي؟ اتفقنا ما بنقدرش نشوفها بعينينا. We have to use a microscope so we can see them. خلاص؟ يبقى again المايكرو they are the third group of living things. وقلنا they are very tiny, we cannot see them using our eyes. طيب تعالوا بقى نعمل activity or an experiment
to examine a drop of stagnant pond water. هنروح هنجيب drop من البوند water ونعمل activity so we can observe أو we can see these microorganisms. طيب ايه التولز اللي انا هحتاجها في الاكتيفيتي بتاعتي؟ اول حاجه هنحتاج pond water، هنجيب الواتر من البوند. نمبر 2 هنحتاج جلاس سلايد. الجلاس سلايد دي بتبقى it's a piece of glass، بيس صغيره كده it's a piece of glass. طيب glass cover slip بتبقى برضو piece of glass that we use to cover the glass slide. Number 4 it's a substance that we were going to use و it's called methylene blue solution. ده اسم السبستنس اللي انا هستعمله. It's called methylene blue. طيب 5 it's a dropper. Do you know the dropper؟ حاجة بستخدمها to just take one drop of something أو drop wise، يعني باخد السبستنس بتاعتي using drops. طيب دي التولز بتاعتي. واخر حاجه وهي اهم حاجه طبعا اللايت مايكروسكوب. we're going to need a microscope لان من غير الميكروسكوب مش هنعرف نشوف المايكرو اورجانيزمز بتاعتنا. خلاص يبقى دي ال 6 tools اللي I'm going to use in my activity or in my experiment. طيب ايه الستبس، ايه البروسيجر، هنعمل ايه؟ اول حاجه put a drop of pond water on a glass slide. هنجيب الجلاس سلايد بتاعتي و this is a dropper. look at the picture of the dropper. بالدروبر بتاعي هاخد just one drop of the pond water واحطها على الجلاس سلايد. بصوا كده. طيب number 2 I'm going to add السبستنس بتاعتي اللي هي drop of methylene blue اهو. then cover it gently with glass cover slip. بصوا على البيكتشر اهو، دي البيكتشر بتاعت السلايد بس. this picture is with the slide covered by the cover slip. خلاص شايفين اهو this small piece is the glass cover slip. يبقى انا عملت ايه؟ جبت drop of pond water حطيتها على glass slide، حطيت methylene blue وعملت covering بالجلاس cover slip. طيب هعمل ايه بعد كده؟ put the glass slide. خلاص انا جهزت الجلاس سلايد بتاعتي. I'm going to put it on the microscope stage. اهو الحته دي اسمها الستيج بتاعت الميكروسكوب. هنحط السلايد اللي احنا جهزناها على الستيج of the microscope و start examining the sample. هنبدا نexamine ونبص على السامبل بتاعتي. طيب ايه الريزلتس؟ ايه اللي انا هشوفه؟ ايه الاوبزرفيشن اللي احنا هنلاقيه؟ appearance of many living microorganisms. most of them are unicellular organisms. طيب لا نستنى بقى نشوف هنلاقي ايه. هنلاقي living microorganisms. microorganisms and they are not dead. لا they are living. هم مش ميتين. they are living عايشين. طيب most of them are unicellular. يعني ايه كلمة unicellular؟ يعني معمولين من سيل واحدة. احنا we are living organisms right؟ we are made up of many cells. مش سيل واحدة many cells. لكن المايكرو اورجانيزمز دي اسمهم مايكرو عشان they are made of one cell only. وكلمة one cell only scientifically بنقول عليها unicellular organism. يبقى unicellular organism يعني هم organisms made up of one cell. طيب هنلاقي living unicellular organisms زي مين؟ such as الأميبا، paramecium and الأوجلينا. طيب يبقى أنا لقيت 3 I should know their names. مين هم المايكرو أورجانيزمز؟ الأميبا، اليوجلينا والباراميسيوم. These 3 they are examples لمايكرو أورجانيزمز that we find in pond water. واتفقنا ان هم they are living وان هم they are unicellular يعني معمولين من one cell. طيب ايه دي الأميبا. So the first microorganism I have is the amoeba. طيب بصوا كده. Can you see these endings كده؟ أهو. These endings are called pseudopods. و this is what helps the amoeba to move. يبقى the amoeba is living صح؟ So it moves. How does it move? Using ال pseudopods. فين ال pseudopods دي؟ هي ال endings بتاعتها شايفين؟ These ends we call them pseudopods
these are the structures that help the amoeba to move. طيب number 2 اهو number 2 عندنا اليوجلينا or the يوجلينا اهي بصوا this is how it looks. طيب it moves by flagellum. شايفين ده التيل ده this tail it's the structure that helps the يوجلينا to move. خلاص it's called flagellum. So the flagellum is the part or it's the tail that helps the يوجلينا to move. The third microorganism I have is called paramecium وده شكل الباراميسيوم. طيب الباراميسيوم دي how does it move؟ لو بصينا كده هنلاقي بصوا الستركتشر ده it looks like very small hairs. ال very small hairs دي we call it cilia. So again in the pond water we find microorganisms. What are the 3 microorganisms that I can see under the microscope? Amoeba, Euglena and paramecium. Okay, you should know كل واحدة بتتحرك ازاي. قلنا الأميبا بتتحرك بالسودوبودز، اليوجلينا بتتحرك بالفلاجيلم اللي هو التيل اللي في الآخر، والباراميسيوم بتتحرك بقولنا الهير لايك structures اللي هنا دي الستراكشرز اللي شبه الهير that we called cilia. خلاص اتفقنا pseudopods flagellum cilia. اوكي classification of living organisms زي ما اتفقنا ان living organisms they are things that are living زي مين plants animals والmicroorganisms. طيب classification يعني قسمناهم ازاي؟ طيب تعالوا نشوف. Due to the enormous diversity in living organism species, they must be classified into groups to facilitate their study. من كتر ما في enormous عدد كبير جدا من ال living organisms و they are diverse مختلفين، احنا محتاجين نقسمهم، محتاجين نعمل classification ان احنا نقسمهم into different groups عشان نسهل الستادينج بتاعهم، نعرف نذاكرهم ونفهمهم كويس. طيب taxonomy ايه هو التاكسونومي؟ It's a branch in biology that searches for similarities and differences among the living organism and it places the similar ones in groups according to a certain system to make their studying easier. في علم، العلم ده اسمه التاكسونومي، ده برانش من البيولوجي، ده علم متخصص ان هو يعمل ايه؟ بيعمل سيرشنج للسيميلاريتيز، الحاجات الكومن، الحاجات اللي شبه بعض في الليفينج اورجانيزمز to help them be in the same group. وفي نفس الوقت بيبص على الديفرنسز برضو اللي في الليفينج اورجانيزمز and according to this they put them into groups. لقوا ان الاورجانيزمز دي they are similar او هم شبه بعض في حاجات معينه يحطوهم في جروب. طيب لقوا ان في differences in the groups للاورجانيزمز so they put them in a different group وهكذا. يبقى ايه هو التاكسونومي؟ قلنا برانش في البيولوجي، البرانش ده بيتخصصوا في ايه؟ ان هم يلاقوا السيميلاريتيز والديفرنسز between or among the living organisms so we can group them او put them in different groups عشان نخلي الستادينج بتاعهم اسهل. اوكي طيب تعالوا نشوف الكلاسيفيكيشن of plants. طيب تعالوا نعمل مع بعض الكلاسيفيكيشن of plants on the board. اوكي يلا نعمل مع بعض الكلاسيفيكيشن of plants. طيب احنا بنقسم او بنكلاسيفاي plants according to ايه؟ according to two things. اول حاجه according to their external shape شكلهم من بره. تاني حاجه to the way they reproduce. خلاص يبقى this is how we classify plants external shape and way of reproduction. طيب اول حاجه الكلاسيفيكيشن of the plants according to their external shape يعني how do they look like الappearance بتاعهم بيبقى شكلهم عامل ازاي. طيب اول حاجه some plants you cannot distinguish into roots stems and leaves. في plants مش متقسمه كانها stem leaves and a root، لا زي ايه؟ زي الالجي. بصوا كده this is a brown algae simply it's an algae بس لونها brown. طيب red algae أو algae لونها red. The third one is a green algae. طيب if you look at it can you distinguish أو find the roots والstem والleaves ال parts of the plant that we took before واحنا صغيرين؟ لأ
you just find a plant. So the first thing, when a plant cannot be distinguished into roots, stems and leaves، مش قادر اشوف الستم فين والليفز فين والروت فين، دي اول حاجه، دي اول example او اول classification. قلنا مين الاكزامبلز بتاعتي؟ البراون algae، الريد algae والجرين algae، كلهم they are algae just different in color. طيب next، دي plants that can be distinguished into roots, stems and leaves. زي ما احنا شايفين قادرين نشوف، بصوا كده اهو، احنا عارفين نشوف الروتس، عارفين نشوف الليفز، عارفين نشوف الستم. So we are distinguishing the parts of the plants. طيب مين الاكزامبلز اللي عندي للplants that I can distinguish their parts؟ عندي الميز اللي هو الكورن، الذرة، الويت، البين، البالم تري and the camphor. كل دي حاجات examples to plants that we can distinguish their parts. البارتس نقصد بيها ايه؟ الروت، الستم والليفز. خلاص؟ يبقى this is how we classify plants. أول حاجة قلنا appearance، واتفقنا appearance يعني how do they look like. We can distinguish the roots, the stems and the leaves, and we cannot distinguish the root and the leaves and the stem. واتفقنا الexample if we cannot distinguish عندي الالجي بالdifferent colors بتاعتها. طيب الاكزامبلز التانية للplants اللي I can distinguish their parts، الميز اللي هو الكورن، الويت or البينز أو palm tree and camphor. طيب واتفقنا إن احنا we also classify them by the way they reproduce. واتفقنا إن plants can reproduce in different ways. طيب plants produce by formation of spores أو ferns. إيه هم الferns؟ They are small terrestrial plants reproduced by formation of spores. يبقى اتفقنا وقلنا إن الكلاسيفيكيشن بتاعت الplants according للappearance or reproduction يعني how they reproduce. طيب أول حاجة عندي plants that can reproduce by forming spores أو قلنا اسم تاني الferns. قلنا إيه هي الferns؟ They are small terrestrial plants that reproduce by formation of spores. طيب زي مين؟ زي الفوهير plants. This is an example of a vohair plant. ونمبر 2 عندي الأديانتم plant. يبقى الفوهير والأديانتم plant they are plants that reproduce by the formation of spores. هي دي الكي وورد بتاعتي. طيب B plants that can reproduce by formation of seeds. يبقى again احنا بنقسمهم by reproduction whether they reproduce by spores ولا seeds. عندي الجيمينوسبيرمز والانجيوسبيرمز. اتفقنا؟ These are two plants that reproduce by formation of seeds. خلاص؟ يبقى اتفقنا ان احنا بنقسم الplants according to their appearance or reproduction. ولسه قايلين ان reproduction by two things either by the formation of spores or seeds. خلاص؟ دي كانت حلقة النهارده. تعالوا افكركم بسرعة احنا اتكلمنا على ايه؟ اتكلمنا على ال diversity of plants and animals and microorganisms. خدنا examples للmicroorganisms. اتكلمنا وقلنا علم التاكسونومي، وقلنا ان التاكسونومي ده هو اللي بيهلب us to classify الجروبس بتاعتي. وقلنا اول حاجة على classification of plants. اشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية ونكمل مع بعض ال classification of plants and animals.